So giving you a recipe for free. One of the nicest recipes. So you see, nicest snack to get it going. A bit of energy, protein, and let's go. I'm going to come back. Okay, so um so alors je vais mettre les titres des vidéos. Comme ça, vous voyez. Alors c'est What Happened. Me. Et le rêve américain. Alors, j'ai dit le rêve américain, mais c'est un peu exagéré. Vous voyez. En gros, ce que je voulais dire, c'est que en gros, c'est comment les gens qui arrivent aux États-Unis ensuite réalisent le rêve américain. D'accord. Mais voilà. Ok. Donc de toute façon, je crois que je le dis clairement, mais je me souviens plus exactement. Bon, vous allez voir. Donc voilà. So I linked video. So I said that they said that I was schizophrenic apparently. If I'm schizophrenic, so maybe I'm schizophrenic if you want. Just you're speaking to, you're watching a schizophrenic guy. Okay, so if this is a schizophrenic guy, a lot of people that are not schizophrenic maybe have something a lot worse. Okay, so here you go. So I'm going to detail my experience at Senfuel. Donc je vais détailler mon expérience à Senfuel. Donc on va mettre les 4 points. Je pense que c'était très très bien de faire ça. Je suis content, j'ai bien décrit ça sur Extia. J'étais content quand je l'avais fait. Alors ces 4 points là, je les fais en vidéo aussi. C'est pas une blague, voilà, si vous voulez, je peux vous montrer. Ça c'est comment je faisais ma présentation. J'ai peut-être supprimé. Merde. Ouais, je l'ai peut-être supprimé, en gros c'était sur le précédent OS. J'ai supprimé. Donc je suis désolé, je l'aurai pas. Je vais essayer, mais je vais essayer de trouver.
au cas où. Euh, So, no, I won't find it. Sorry. I don't have the video because I deleted it when I changed the OSs. Okay. But basically, I was using this structure to present my interviews. Okay. So you see. So if so, people could say, Gauthier, it may be because you were not presenting yourself right. I made a presentation like this with several phases. You see? Where I described a lot of technologies, features, and things like that. Okay? I honestly think that they lost their mind, honestly. Just because I did not have a girlfriend. And when I explained that I wanted to get one by first having a good situation, apparently they didn't care. You see? And they preferred attacking me, fucking me up, compared to try allowing me to work with them to get in a better situation. You see? Honestly, I don't understand what was going on. Obviously. Here we go. So I'm going to put that in part. Alors. So first, maintenance and evolution of the infrastructure. Okay, so let's use another symbol. I don't know which symbol there are. So this is the command. So we can put another symbol. Let me so basically let me do that after. And for this one we are going to use maybe the star symbol. Let's recompile, see if we can get that. This compile did not produce a PDF. Okay, which symbols can I use? Okay. Obviously, they are making some kind of
problems that do not exist. You see? So you see, I cannot work technically. They're fucking up all the systems. Okay? So let me try another symbol. Maybe maybe a plus. Does the plus work? Okay. If I do this. Okay. Ah! Okay. You see, did the exact same thing. Doesn't work now. Oh wait, it's just above. Sorry. So let me. Okay. So I don't know if there is links. If I can link in there. So let's just not put the link, otherwise. Or wait, let me find how to put links. So I already did that, but obviously forgot. Hyperlinks, yes, thank you. Okay, so apparently I can href URL. Okay, so they're just a URL. Nice, thank you. Hop. Go. Okay. Compile that. Okay. So now it's working. Nice. And I wanted to get a different wanted to get different command going on. So okay, so it's working. So the this add a space. Okay. Okay, so here you go. So I'm going to use the star for big item and the other for smaller details. Okay. So do not take it as like the symbol star for bigger. No, it's just that I am using that. Okay. So maybe the plus. What does the plus do? Qu'est-ce que le plus fait? Okay, the plus is more visible. Maybe we can do the plus. I think that's good. So we do the plus for big items and the minus for a smaller item. Okay.
kind of makes sense. Okay, so let's try to do that. On va essayer de bien faire ça. Donc on va mettre un plus pour les plus gros items et un moins pour les plus petits items. Ok, donc voilà. On organise un peu les choses comme voyez, voilà. Et là le moins ici. On va voir si ça marche. Ok, it works. Nice. So that's nice. You see, that's why it made an error, and I was like, they're fucking up the systems again. But you see, it's just that I did not compile before. So here you go. So obviously, sometimes it's me, sometimes it's the computer. Okay. So voilà, parfois c'est moi, parfois c'est l'ordinateur. Ok. Donc voilà. Bon, tout à l'heure il y a eu une erreur, il s'avérait que c'était moi. D'accord. Voilà. Donc alors, j'ai d'abord fait vous voyez, des petites maintenances et des évolutions de l'infrastructure initiale. Donc alors, vous voyez, je peux vous le dire sans regarder sur Xia. En gros, vous voyez, j'ai beaucoup utilisé Vagrant. Donc j'ai fait des évolutions sur Vagrant. J'ai fait des évolutions au niveau du VPN. J'ai configuré et installé le VPN plusieurs fois. Et j'ai regardé comment l'application fonctionnait. Et j'ai regardé un peu comment toute l'infrastructure fonctionnait. J'ai appris un peu plus comment Kubernetes fonctionnait. J'ai fait des petites évolutions sur Kubernetes aussi. Et j'ai fait des déploiements. Vous voyez, donc j'ai fait beaucoup de déploiements au départ. Des évolutions au niveau du Vagrant File qui permettaient de déployer les machines et certaines applications, même la plupart des applications. Vous voyez, mais il y avait un souci, c'est que certains éléments d'infrastructure étaient pas dans le Vagrant File. Et donc j'ai ajouté beaucoup d'éléments d'infrastructure dans le Vagrant File qui en fait était l'infrastructure as code. D'accord? So the Vagrant File, which was basically the infrastructure as code, you see using a Vagrant File of the company at the time, has been improved by me at first. So you see, what I did is that I made small evolution of the Vagrant File to make it more workable and more automatable. Okay, and after that I also added a lot of infrastructure that was done by hand in the Vagrant File. So basically I automated a lot of things. Okay, but the Vagrant File was not really a good way of doing that. Okay, I had a lot of problems with the Vagrant File, and so this created a lot of problems later. But honestly, it was not my fault. I was working with the Vagrant File, and the Vagrant File and Vagrant was the problem. Okay, so you could say to me, Gauthier, maybe you could have seen that and worked with the Vagrant File in a different way. So I was new to the company. Okay, I worked with what I had, you see, and basically I was not an expert also on the Vagrant File. So obviously I did some Ruby functions, you see, because Vagrant works with Ruby. So I did some Ruby, a bit of Ruby, not a lot, but basically I mainly work with the Vagrant File. So what I should have done, you see,
from this point is being like, okay, I'm going to use a programmation language, sorry, using the API to deploy the infrastructure elements without the background file and Ansible. But you see, I was new to the company again, and I think I don't know if I asked for that, but I kind of I think I asked for using the API or something like that, and they wanted me to use the background file. Okay, and Ansible. Yes, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? So, donc, j'ai d'abord fait des petites maintenances et évolutions. Donc, du vagrant file. En gros, j'ai travaillé avec l'infrastructure. Alors, honestly, I think we talked about using the API at some point, I think, but it's like we didn't put enough time in, you see, like trying to redesign the infrastructure using the API. Maybe, honestly, maybe I could have pushed to basically build the infrastructure using the APIs. So I was really new, you see. So maybe I could have pushed for that. You see, what I could have done is using Ansible and basically using Ansible, running scripts using Ansible. But you see, building the infrastructure using scripts launched by Ansible is not that easy, because basically you need to keep the state of the infrastructure. And so how do you do that? So you have to rewrite something to make the state to keep the state saved, you see. So it's not that easy, honestly. So obviously I could have done that, but I needed time for that. You see, I did not have the time. Okay, I was new, I needed to learn everything, and also and also I needed to work with my colleagues, okay, and this is not how my colleagues worked, okay. So here we go. So you see, I kind of did not have the choice for that. You see, when you arrive in the company, in the first year, I'm not going to say, okay, I'm rewriting the whole infrastructure using the API. You see? So basically, I was blocked using an awful infrastructure. Ok? Donc en gros, j'allais pas dire, vous voyez, j'arrive dans l'entreprise, première année, j'allais pas dire, je vais reconstruire l'infrastructure en utilisant l'API. Vous voyez?
ça a pas vraiment de sens. Donc voilà. Et donc, bon. Euh, et de toute façon, j'avais pas assez d'autorité pour faire ça. Vous voyez? So, I was drugged. I was drugged at that point. Okay? So, I was drugged. I did not have enough authority for that. You see, and I didn't feel right with myself also. You see, you need confidence and authority to do that. I did not have that. Okay? So here we go. So basically, I did small evolution of the infrastructure and maintenance of the infrastructure. Okay? So okay, so I put exactly the things. So this is what I was talking about. Playbook Ansible idempotent. So I made several databases. Made several databases upgrade. Okay. And also, basically, we were using a tool to organize workflows, which was Prefect. So it was called Prefect, Prefect 1 and Prefect 2. Basically, I worked a lot to deploy Prefect 1. So basically, I think at the start, Prefect 1 was on Kubernetes, and they wanted to put it on machines, virtual machines. So obviously, I wanted to work with Kubernetes, but the management just said, we are going to use Prefect with the machines, because they had a lot of problems with Kubernetes. The problem was not Kubernetes. The problem was, basically, it was not them either. The problem was, it's the same problem I had with my machines. You see, they had problems with the Kubernetes infrastructure, people messing up the Kubernetes infrastructure. Okay? So, basically, what I did is that I put Prefect on machines. Okay? I put Prefect on machines, and I did Kubernetes deployments. So Kubernetes node pools deployments. Okay? And I improved the playbook to deploy Elasticsearch a lot, and deployed a lot of different Elasticsearches. Okay? I also deployed Redis a lot. Each time it was fucked up because of basically someone fucking up with the infrastructure. Okay, so either them creating a bug, or I don't know exactly what happened each time, but basically sometimes there were bugs, and I had to redeploy everything. And so I redeployed Redis a lot, improved so the first time I created the playbook to deploy Redis. Okay, and then I improved the playbook. Okay, and honestly, I tested the Redis deployment really recently before leaving. I think in between September and January, and it worked great. Okay, I was able to redeploy Redis. I redeployed it in literally half a day. So obviously these are old playbooks, and it's Redis on machines. Basically, I could not change the whole infrastructure. I made a modern deployment using Elasticsearch, you see, but I could not make everything a modern deployment at once. You see, it was a lot of work because of all the problems that were happening on the systems and on the computers. Okay, so here we go. So I made a lot of Ansible playbook idempotent, a lot of database updates,
basically a lot of I think Couchbase. I updated Couchbase at some point, I think. But not sure. I don't remember exactly. You see, Elasticsearch for sure. Redis for sure. PostgreSQL for sure. But Couchbase, I don't know. Couchbase, I'm not sure. So I did a proof of concept and performance test of KeyDB and RabbitMQ. Okay, so basically my old manager wanted me to replace. So he wanted to replace Redis with KeyDB, KeyDB, and he wanted to replace Kafka with RabbitMQ. Okay. So here you go. Then I added a lot of load balancers and DNS records to basically improve the deployments. You see, because what was going on is that each time they were deploying something, the IP was changing, and basically they had to change the IP manually. And so I was like, okay, with them we were like, okay, so I was new in the company, and so at the time, like I think I saw the problem, but they saw the problem also, and we worked together to add load balancers and DNS records. Okay, and so I did that, and then I added also the ops agent, sorry, on a lot of machines, and I was managing the VPN. Okay. So I think this is so you see, I did not talk about the Vagrant file here, and I'm going to do it. Okay, because the Vagrant file was literally what I did the first 4 months, even the first year. Okay, so I did the Vagrant file and a lot of this. Okay, a lot of this, all of this. Okay, so the Vagrant. So at first with Vagrant, because at first there was the previous guy, and so what I did is that I with the previous guy, I learned to deploy a Kubernetes cluster with Vagrant. Okay, so the previous guy was like, Gauthier, you need to learn Vagrant, and so the first month, I say first 1 month or 2 months, I deployed a Kubernetes cluster from scratch using Vagrant and virtual machines from the Vagrant image repository. Okay. So alors transformation ou évolution de playbook Ansible. Vous voyez, j'ai
j'ai évolué pas mal de playbook Ansible. En playbook idempotent. Vous voyez, donc les playbooks étaient pas du tout idempotents. Alors, c'est pas forcément de la faute des gens qui les ont fait. Vous voyez, parce qu'il y avait beaucoup de changements dans l'infrastructure, vous voyez. Things were changing in the infrastructure. And not because of the previous guys that were there. Okay? Basically, they were modifying things in the infrastructure. Like they modified things on my computer. Okay? So, I made a lot of evolution of... Donc, évolution de playbook Ansible en playbook Ansible idempotent. Au cas où... voilà. Donc ensuite, création de playbook idempotent pour déployer donc des bases de données. Alors, création de... Wow, vous voyez, j'ai mis dans de Ansible playbook. Vous voyez. Création de playbook Ansible. Donc je suis obligé toujours de me relire. Hein. Bon, vous savez que c'est pas de ma faute. Hein. Pour déployer les bases de données. Ensuite, alors les DNS, je les ai aussi ajoutés dans les playbooks Ansible. Vous voyez. Donc, ajout de DNS record. Donc, alors ça dépend parce qu'au début, je crois que j'avais créé les DNS sans les ajouter dans des playbooks. Et je pense, mais j'ai dû le faire après. Évidemment, je l'ai fait après. Mais en fait, c'était dans l'infrastructure initiale, donc vous voyez, je me souviens plus si, enfin, vous voyez, il y a des choses que j'ai fait après. Vous voyez, c'est bon. Mais voilà. De toute façon, j'ai ajouté ajout de. On va mettre de domaine pour accéder aux différents services. En vrai, c'est fou, mais il y a des services qui n'avaient pas de domaine. Voilà. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Voilà. So, ajout de domaine pour accéder aux différents services. Création de playbook idempotent pour déployer des bases de données. Ouais. Évolution de playbook, ouais. Aussi, donc, évolution du vagrant file. Évolution du vagrant file, donc, avec... donc évolution du vagrant file pour ajouter justement l'automatisation nécessaire.
de certains éléments et évolution du background fait pour ajouter l'automatisation nécessaire de certains éléments et déploiement d'applications. Ouais, bah ça c'est un autre item. Alors là j'ai pas mis, mais j'ai fait beaucoup de déploiements. Ouais. Donc déploiement aussi, donc Prefect 1, Prefect 2. Ça j'ai beaucoup travaillé dessus. Kubernetes, donc ça c'est les node pools. Redis et Elasticsearch. Alors c'est pas ça les applications. Déploiement d'applications faites par la team. Donc création playbook. Alors pour déployer des bases de données et on va mettre et des outils et on va mettre ça là. Voilà. Donc Prefect 1, Prefect 2 et 10. On va mettre. Alors non, j'avais mis des clusters Elasticsearch et NetDoc. Voilà. Donc apparemment je suis schizophrène. Voilà. Donc ok, ils viennent de littéralement me faire un coup dans le crâne. D'accord? Voilà. Bah tu vois, bon, là la personne qui m'a fait ça, honnêtement, je suis ton supérieur. La vérité, pour moi, t'es viré en fait. Voilà. Honnêtement, franchement, tu fais ça à quelqu'un, mais vous voyez, en gros, c'est comme si je te voyais, vous voyez. C'est comme si je te voyais, et puis là, je suis en train de décrire quelque chose, vous voyez, pour moi, et puis pour l'information. Donc, vous voyez, je donne de l'information. Donc, c'est que du positif. D'accord? Il y a des gens qui ont dit que j'étais schizophrène. Je fais un petit truc, apparemment, je suis schizophrène, les gars. Vous voyez? Juste, petite remarque. Et là, vous voyez, c'est comme si, en gros, t'étais devant moi, tu me disais, ouais, on a dit que t'étais schizophrène. Et là, je te disais, ouais, bah ouais, vous voyez, je te faisais un truc un peu intelligent. Vous voyez, je te décrivais un truc un peu assez intelligent que je faisais. Et puis, je te dis, ouais, donc apparemment, vous voyez, je suis schizophrène. Et là, tu me mets une patate. Tu vois? Donc en gros, t'es littéralement viré, vous voyez? T'es viré et juste, tu payes une amende. Tu vois? Voilà. Imagine, en fait, c'est pareil. C'est exactement pareil. Tu n'as pas à mettre des coups comme ça dans ma tête. D'accord? Donc, tout simplement. So, what I just experienced is, so I said, and guys, apparently I'm schizophrenic, and basically, they punch me in the head. Okay, so inside my head, they can make punches. Okay, basically,
they do something in my mind to like make a punch. So like if I receive a punch, okay, like this, okay, and I'm like, if I knew who you are, you would not have a job tomorrow, and you would have a huge fine, okay. So fuck you. So here you go. Because basically I'm just describing to you what I've done. So I'm giving out information. I'm doing just a small remark because apparently I'm schizophrenic. That's what they said. And you give me a punch. It's like I was saying. Apparently I'm schizophrenic to someone who says that, and you punch me. Honestly, this is a criminal offense. Okay, so fuck you. So here you go. This, I spent a lot of time on this, so I deployed, so POC, which means proof of concept, I deployed it in the infrastructure, okay? So, deployed. So I created the Ansible playbooks, obviously. Donc j'ai créé les playbooks de déploiement, évidemment. So obviously, guys, at Google, they do not work like this at all. So this is a very bad way to deploy things. Okay, it's just that this is the thing that I could use at the time. So I was starting out. Okay, right now it's not the way to deploy applications. Okay. So here you go. But I was just working with the infrastructure that I had. Okay. I tried to do many evolutions that were necessary for the infrastructure of Sensual. Sometimes people were like this. Okay. So here you go. Donc, alors évidemment, il faut pas faire ça aujourd'hui. Alors vous pouvez utiliser certaines choses, mais Ansible c'est honnêtement horrible pour déployer des choses aujourd'hui. D'accord. Vaut mieux. Alors ça dépend ce que vous faites. Ça dépend beaucoup de ce que vous faites. Mais en gros, vaut mieux utiliser un langage de programmation. Alors ça dépend de vos compétences aussi. Mais y a d'autres choses qui sont mieux. Terraform, c'est beaucoup mieux. Ça dépend ce que vous voulez faire. Vous voyez. Alors, Terraform pour les éléments d'infrastructure. Bon, il y a des trucs encore mieux, mais bon, ça, c'est. Ça, je vous le dis pas forcément tout de suite. Et ensuite. Ensuite, sinon, il y a le langage de programmation. Vous voyez, en utilisant les API. Ça, c'est très très bien. C'est très bien si vous organisez bien le code. Et en vrai, avec l'IA, ça se fait bien. Moi, je ne peux pas l'utiliser l'IA, mais voilà, avec l'IA, ça se fait très très bien. D'accord. Voilà. Donc, déploiement de KeyDB et de RabbitMQ avec des playbooks Ansible. So, obviously, I made everything manually. The AI does not work well for me. Okay, so here you go.
déploiement de KeyDB et RabbitMQ avec des playbooks Ansible. Voilà. Et test de performance. Donc avec so KeyDB have used the Redis tool and for RabbitMQ I don't remember. I made performance tests obviously, but I don't remember the exact tools. Okay. There's a Redis performance tool that you can find on the internet, and with RabbitMQ, I think I might have sent messages using JavaScript, but I don't know exactly. Okay, so I don't remember everything. Load balancer, yes. So I added load balancer obviously. So it was with Azure domain and the load balancers up. Because basically what was going on is that to access databases, sometimes in the services there was the list of all the machines of the database. So what we did was like, we were like, okay, we need to change that to add a domain, you see, to basically for the domain to redistribute the requests. You see they are blocking me right now, to redistribute the request to all the machines. Donc vous voyez, dans l'infrastructure existante, en gros ce qu'il y avait, c'est que il y avait la liste, je vous assure, c'est un truc de fou, il y avait la liste des machines dans le code, vous voyez, enfin dans la configuration. Dans la configuration, il y avait la liste des machines. Alors c'est terrible de faire ça. En gros, il faut juste mettre le nom de domaine et le nom de domaine de contact, et puis ensuite ça redistribue vers les différentes machines. Et vous voyez, il y avait la liste des machines. Donc voilà. Donc moi j'ai ajouté des domaines. D'accord? Voilà. No, but you see, and honestly, I don't have a bad relationship with the company. It's just that apparently people said I was schizophrenic, guys. So you can judge by yourself, ok? Vous pouvez juger par vous-même, d'accord? So you have literally hundreds of hours of video. Just look at that, okay? Just judge by yourself. Honestly, so obviously I do not have the choice to do that. You see, I tried a lot of things, a lot of positive things, never worked. Okay, it never worked. So at some point I was like, fuck you, I'm going to say everything that was happening. Okay, I tried many things. J'ai essayé plein de trucs pour pouvoir rester totalement positif.
ça a jamais marché. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tant pis. Vous voyez, tant pis. Je décris tout, et puis voilà. Vous voyez, voilà. Donc après, c'est de votre faute, hein. Honnêtement, si vous vouliez pas que je sois négatif, vous auriez pas dû être négatif, tout simplement. Et tout simplement, vous auriez dû vous justifier correctement. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est de votre faute. Totalement de votre faute. Mais bon. Après, les gens vont dire le contraire, mais voilà. Et donc pour le VPN, en gros, j'ai écrit, enfin, j'ai écrit. Euh, j'ai géré quand même le VPN pour les nouveaux arrivants dans l'entreprise. D'accord? Ok? So, I'm going to stop there because it's midnight in France. C'est minuit en France, donc je vais arrêter là. Donc voilà. Voilà un peu le truc. Bon. Et moi, honnêtement, vous voyez, les business aseptisés, moi, j'y crois plus, hein, honnêtement. Donc, bon. En gros, vous travaillez avec moi en toute connaissance de cause, mais au moins, vous êtes sûr que moi, je vais essayer de travailler au maximum et que je vais m'approcher de la vérité au maximum. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fausse... Il n'y a pas de fausse relation, etc. Honnêtement, vous êtes passionné, vous voulez avancer, on avancera, mais à 200 à l'heure. Euh, vous voyez, donc voilà. Euh, je suis capable de faire des choses très bien si vous voyez, vous êtes positif et si ça avance. Vous voyez. So obviously, I love working and I love making things. So if you just like that also, we can be in business really fast, and this can work really quickly. You see, the problem was that I think I was working with literally religious people. So maybe not sensual, but what I mean is that people that were doing the bad, okay, in all of this, these were religious people, you see, and so they were just like, okay, going to attack Gauthier because he does not have a girlfriend apparently. So here you go. But I'm not going to get with a girlfriend while I'm not in a good situation with a good amount of money. So fuck you. So obviously, if people work with me, they know for sure that I'm going to say the truth, the whole truth, and that I'm going to bring the best to you. Okay? Basically, I'm always going to bring the best and always going to say the truth. So never hiding anything, never never hiding anything, and never say less than the maximum that I can do for you. Okay? So here you go. Obviously, if I do a great service, the price is going to be high, but this is the price that you have to pay. Okay? So here you go. Donc vous voyez, en gros, si vous travaillez avec moi, vous êtes sûr d'avoir la vérité. Vous voyez, c'est possible que vous venez me voir et je vous dise, honnêtement, c'est possible que vous venez voir et je vous dise, voilà, ce que tu me dis, ça va pas, c'est nul, vous voyez. C'est pas pour autant que, en gros, je veux le mieux pour vous. Je voudrais toujours le mieux pour mes clients et pour les gens avec qui je travaille. D'accord? Et d'ailleurs, que ce soit ma famille, mes amis et tous les gens avec qui je travaille, je voudrais toujours le mieux. D'accord?
Donc voilà. En fonction de ce que je sais. D'accord? Et je sais énormément de choses maintenant. Ok? I know a lot of things now. So, depending on what I know, obviously, I'm going to bring the maximum amount of of development that I can to your company. Okay. So here we go. Or to individuals also. So I'm going to stop there for now. Going to come back tomorrow for what's next. So it's going to be a 4-page. It's going to be a 4-page CV. Going to put the hospital at the top. Honestly, I don't care. I don't want to hide that. So, hospital at the top. Honestly, I'm inversing how people work currently because I think this is bullshit to kind of hide things to people. So here you go. So okay, 12 hours. 10:56. Okay, so here we go. So as usual, guys, think by yourself. This is really, really important. Stay optimistic and positive about the future. Choose what you want to do in life. This is really, really important. Think about growing your capacities. Elevate you, people around you, and humanity as a whole. Please be brave for that because it's not that easy. Comme d'habitude, pensez par vous-même, c'est très très important. Restez optimiste et positif sur la suite. Choisissez ce que vous voulez faire dans votre vie. Pensez à la croissance et à augmenter vos capacités. Élevez-vous, les personnes autour de vous et l'humanité tout entière. Bon courage parce que c'est pas évident. Alors, je peux mettre mes lunettes ou ne pas mettre mes lunettes. J'en ai pas forcément besoin en intérieur. So I can sometimes have my glasses or do not have my glasses. Inside, I don't really need them. Okay? So here you go.
Going to remove them right now. Wait, I need to upload my videos. So going to do that before. Going to do that before quitting the stream. So from 53. Wow. So I have a lot of videos to upload. Oh wait, no. Yes, from 53 to 65, 12, 13. Wow. So here you go. So clicking on end stream, je clique sur end stream.